യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. Most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. ആമേൻ ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും, ലോകമോ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി തീരും. Hallelujah. Your sorrow will be turned into joy. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി തീരും. Never think that the statement that okay, this will be a motivational speech. Okay, somebody says that okay, your sorrows are going to turning into joy. No, this is what the Bible speaks about. ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. ഇത് വെറുതെ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ല. So the context always Jesus Christ himself describing to the disciples. യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That I am going to be crucified. The days are numbered. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു, എന്റെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത്. When I get crucified, the world will be rejoicing. എന്നാൽ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ലോകം സന്തോഷിക്കും. And you people will be sorrowful. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരായിരിക്കും. But rejoice that your sorrow is turning into joy. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിട്ട് മാറും. Hallelujah, people of God. I know that many of you been coming from very challenging situations. നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ വളരെ പ്രയാസമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്നവരായിരിക്കും. Today, this Sunday evening, you have been coming towards this hall. You have been worshiping the Lord. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, I mean, there could be instances where your relatives or even your family members mocking at your faith. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം. Hallelujah. But still in that midst we have a joy because we are going to see our resurrected God. എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം നമ്മുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണാൻ I പോകുന്നു. mean, when Christ got crucified, the whole world was mocking at the disciples. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. But inside their heart, the disciple had a great assurance that they are going to see their Savior back again. എന്നാൽ അവിടെ ഹൃദയത്തിനകത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ വീണ്ടും അവർ കാണാൻ പോകുന്നു. I mean, hallelujah. So today, CDC members, let me encourage you people. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി പറയട്ടെ. I mean, 2019, you could have your own struggles, your own areas where you have fallen. എന്നാൽ 2019 പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ട് കാണാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട് പോയി കാണാം. But the Lord wants to encourage you and say that your sorrows are going to stop. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറി നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി തീരും. Hallelujah, that your sorrows are going to end in 2020. എന്നാൽ ഈ വർഷം 2020 നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന വർഷമാണ്. So when I speak this word, repeat this in your heart. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും ഇതേറ്റ് പറയുക. Yes, Yeshua, I believe that verse. യേശുവ, ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, Yeshua, I receive it by faith. യേശുവ, ഞാനിത് സ്വീകരിക്കുന്നു. That 2020 my sorrows are going to stop. 2020 എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അവസാനിക്കും. In 2020 my sorrows are turning into joy. ഇന്ന് ഈ വർഷം എന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് മാറും. Oh, hallelujah, people of God, if you have that knowledge about Yeshua, let me encourage you that your sorrows are going to turn into joy. യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ഈ വർഷം മാറും. You see, the knowledge about Yeshua is something vital. എന്നാൽ യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഒരു അറിവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Our Jesus is a multifaceted personality. യേശു എന്ന് പറയുന്നത് പല മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബഹുമുഖം, പല മുഖങ്ങൾ. It's like a diamond. A diamond has many other sides. In same fashion, our Jesus, he is the good shepherd, he is the bread, the life of bread, he is the way, the truth and the life. Everything we can find through the life of Jesus Christ. ഒരു ഡയമണ്ട് പോലെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് പല മുഖങ്ങളിൽ, പല ഒരു ഇടയനായിട്ടും ഒരു അപ്പനായിട്ടും വഴികാട്ടിയായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So when you fall into sickness, let me tell you, he is your healer. എന്നാൽ നിങ്ങൾ രോഗത്തിലാകുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യദായകനാണ്. When you are attacked by the enemy, let me tell you, he is your deliverer. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തിലാകുമ്പോൾ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ് യേശുവ. You know, yesterday from our Chennai church, we have another pastor who is connected to us in Chennai. ചെന്നൈയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർ, They conducted a deliverance meeting in Chennai. Brother Sherry was also associated with them. അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ, And you know what happened after the deliverance meeting? The pastor and his family, they met with an accident. ആ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം പാസ്റ്ററും അവരുടെ കുടുംബം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു. We also regularly conduct on every second Saturdays. Likewise, they conducted a deliverance meeting, but something bad happened to them. എന്നാൽ അവിടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി. You know, after the accident, they conducted this deliverance meeting. Brother Sherry ministered unto them.
എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ഷെറി പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ suddenly a demon manifested from a woman who was a great believer of that church. എന്നാൽ ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭൂതം പുറപ്പെട്ടു വന്നു. And through that demon, okay, this lady started speaking and she said that through this power of that evil spirit, I caused this accident to the pastor. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദുഷ്ടശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പാസ്റ്ററിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത്. Hallelujah, you know, so even conducting these deliverance sessions or being part of that, it is a very serious business because you are, I can say, attacked with the enemy person to person. നമ്മൾ ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടും വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം ശത്രുവിനോട് അതിന് നേരിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. Hallelujah, so people of God, when the enemy attacks you, let me tell you, our God is a wall of fire around you. എന്നാൽ ശത്രു നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു തീപന്തം പോലെ കർത്താവ് നിനക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. I mean, when we find that life is meaningless, let me tell you, Jesus Christ has promised us life and life in abundance. കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവൻ സമൃദ്ധിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത്. Hallelujah, His name is Yeshua, the Lord who delivers you, the Lord who saves you. അവന്റെ നാമമത്രേ യേശുവ, നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന, നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം. Hallelujah. So today, let me encourage you, when you have the revelation in the name of Yeshua, you are tapping your need. As per your need, when you tap Lord Jesus, the power will flow through your life. നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് യേശുവ എന്നുള്ള ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയും. Oh Lord, I need eternal life. Oh Lord, I need healing. Oh Lord, I need deliverance. I need your grace. I need your love. Tapping, the power will flow through Christ and fill you whole. ഓരോ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് കർത്താവേ, എനിക്ക് നിത്യജീവൻ വേണം, എനിക്ക് വിടുതൽ വേണം, എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം, ഓരോ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് നിനക്ക് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കും. Let's turn to the Old Testament, 2 Kings chapter 4. പഴയ നിയമത്തിൽ 2 രാജാക്കന്മാർ 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് I പോകാം. want to speak about a woman, how her sorrows have turned into joy. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദുഃഖം എങ്ങനെയാണ് മാറിയത്. It's a very familiar passage. I think P.G. Varghese uncle has written even books and preached enough sermons out of it. ഇതിനുള്ള ഈ സംഭവത്തെ പറ്റിയിട്ട് പി ജി വർഗീസ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ബുക്കുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. It is between the prophet Elisha and the Shunammite woman. ശൂനേം കാര്യത്തെയും എലീശ പ്രവാചകനും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്. In 2 Kings chapter 4 verse 9 onwards, we are able to see there was a very rich woman who was a Shunammite woman over there. നമുക്ക് 2 രാജാക്കന്മാർ 4-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ശൂനേം കാര്യത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി വളരെ ധനികയായ സ്ത്രീയാണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. You know, in the initial verses, the prophet Elisha had a confrontation with a very poor lady who had a very little oil. അതിന് മുമ്പത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ എലീശ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. You know how the oil increased, how her needs were met. അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവൾ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് അധികമായി വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. Next, the prophet is having an encounter with a rich woman. എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് ധനികയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഈ എലീശയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. You have to understand that whether you are poor or whether you are rich, your needs have to be met in Christ Jesus. Hallelujah. എന്നാൽ ഒന്ന് പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പണമുള്ള ആളാണെങ്കിലും പണമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. You know, somehow the Christians have mentality that being poor, God loves you the most. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും, പാവപ്പെട്ടവരാണ് യേശുക്രിസ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി ഇല്ലെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലല്ല. It means being poor in the spirit. In the spirit that you have to be an attitude of your poorness. But let me tell you, God wants to bless you in every sphere of your life. കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. You know, the level of money that the Lord has blessed in us, God has a special purpose in it. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ധനത്തിന് കർത്താവിന് പ്രത്യേക ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. Some people are blessed with few money, some people are blessed with richness. ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ അളവിലാണ് ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the amount of money in your life, you have to consider that it has been a God-given gift that's been provided freely. നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ധനം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ധനത്തിന്റെ അളവിനെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദാനമായിട്ട് നീ കരുതണം. So when God bless you with great appraisal, you have to cater each other, probably where you can give to the church, give to the poor, give to the needy, give to the gospel work. കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധനം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നീ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനനുസരിച്ച് സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രർക്കോ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നയിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് ചെലവാക്കണം. You know, this Shunammite woman, she was a rich person.
the manner when she met the prophet Elisha through this chapter. എന്നാൽ ഇവിടെ ധനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കാര്യത്തിൽ. Amen. So she has been happened to see that prophet Elisha has been walking in front of her house every day. എന്നാൽ അവർ കാണാനിടയായി എപ്പോഴും ഈ പ്രവാചകൻ അവരുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. And on the 9th verse she said to her husband, "Look, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly." 9ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അവർ തന്റെ ഭർത്താവിനോട്, നമ്മുടെ വഴിയെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇയാൾ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. In the 8th verse itself, she was saying that okay, she has been preparing food for the prophet. She has a good association with the prophet over there. 8ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രവാചകന് വേണ്ടി അവർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും നല്ലൊരു ബന്ധം ഇവർ തമ്മിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. You know, only because she was a rich woman, she was able to offer free food for the prophet. എന്നാൽ അവർ ധനികയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു. And in the 10th verse it states that she started having a conversation with her husband. എന്നാൽ 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. She started speaking to her husband, okay, let us make a small room on our upstairs. എന്നാൽ അവർ 10ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഈ പ്രവാചകന് വേണ്ടി മാളിക മുറി പണിയാൻ. Not only that, let us have a bed, let us have a table, let us have a chair, and let us have a lamp for the prophet. ഈ പ്രവാചകന്റെ മുറി മാത്രമല്ല, കട്ടിലും മേശയും ഒരു നാൽക്കാലിയും ഒരു നിലവിളക്കും വെക്കുക എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നു. Oh, hallelujah. See, firstly, she had an association with the prophet. ആദ്യമായിട്ട് അവർ ആ പ്രവാചകനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. Now she had that hospitality that she enjoyed the presence of the godly man in her house. ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ആ പ്രവാചകന് വരുവാനും അവരുടെ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്നു. In our 21st century, okay, how many Christians understand the need of hospitality? ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിവുണ്ട്? അതിഥി സൽക്കാരം. We have guest room. പക്ഷെ എത്ര ഗസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് അല്ല? 4-5 മുറിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിഥികളൊന്നും അവിടെ നിർത്താറില്ല. You know, I just remember my younger days in മുണ്ടിയപ്പള്ളി. മുണ്ടിയപ്പള്ളിയിൽ ഉള്ള എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ വളർന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. You know, many men of God, women of God have come to our house, and it has been a great blessing for our generations to generation. ഒരുപാട് ദൈവ മനുഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരികയും അത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശി, സാധു കുഞ്ഞു ഉപദേശി, and all God's generals, they have come to our house and we enjoyed their presence more than anything else. പണ്ട് കാലത്ത് ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധു കൊച്ചുപദേശി പോലുള്ള പല വ്യക്തികൾ വരെ കടന്നു വരുവാനും അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. So we should open our house for the Lord's purpose, for the Lord's servants. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണം. You know, in Hebrews chapter 13 verses 1 and 2, a very powerful statement you can see over there. Hebrews chapter 13 verses 1 and 2. എബ്രായർ 13ന്റെ 1-2. It speaks about the need of hospitality. 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ, അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത്. അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിഥി സൽക്കാരം അല്ലേ? അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. ചില ആൾക്കാർ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചു. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സാറായെ കുറിച്ച്. അബ്രഹാം, സാറ. They had one fine morning, they had 3 strangers, and finally they came to know that those were the angels of the Lord. You know, after the moment when they started leaving their home, the angels promised that next year you will be bearing a child for the Lord. Hallelujah. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ അബ്രഹാമിന്റെയും സാറയുടെയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. അവരറിയാതെ തന്നെ ദൈവദൂതന്മാരെയാണ് സൽക്കരിച്ചത്. എന്നാൽ അവർ തിരിച്ച് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറയുന്നു, അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Praise the Lord. If there was no hospitality, let me tell you, the first century church will not have ever taken place over there. എന്നാൽ അതിഥി സൽക്കാരമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യകാല സഭ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. The church at the Mark's upper room, or even the church of Lydia's house, everywhere we find that house churches. The house churches were openly receiving that every first century Christian, that the church spread like anything else. ചില ആദിമ സഭകളെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, മർക്കോസിന്റെ മാളികമുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന സഭയും ലുദിയയുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഭയും അതെല്ലാം ഭവനങ്ങൾ സഭകളായിട്ട് മാറി. അവർ ഭവനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ്
ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് സഭകൾ ഉണ്ടായത്. That's why Jesus said, when you give a cup of water to the prophet, you will receive the reward of that prophet. Hallelujah. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന്. സാധാരണ വെള്ളമല്ല, ഒരു പ്രവാചകന് കൊടുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം, ഒരു അപ്പോസ്തലിന് കൊടുത്ത നന്മയാണ് ഒരു അപ്പോസ്തലിന്റെ നന്മ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി അതിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൃപ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് കൃപ പകരപ്പെടും. അപ്പൊ that's why the Lord has promised us and entrusted that we need to be hospitality. We need to receive the people of God into our houses. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ച് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കണം കേട്ടോ, വീട്ടിൽ പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുക, ദേവദാസന്മാരെയൊക്കെ വിളിക്കുക, വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച്. നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സമാധാന പുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മീതെ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നൽകും. ദൈവദാസന്മാർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോമിസ്, ഇഫ് എനി man of peace is inside that house, let me tell you, the peace of God will rest upon them. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമാധാന പുത്രൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വരുമെന്ന് വചനം പറയും. You know, even though I said this thing jokingly, but let me tell you, Shunammite woman did not have any other hidden agenda. എന്നാൽ ഈ ശൂന്യക്കാരത്തെ നമ്മുടെ വചനമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു. So when you get down, okay, Prophet Elisha was so happy. He asked the same question to Gehazi over there. എന്നാൽ ഇവിടെ എലീശയ്ക്ക് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി ഗേഹസിയോട് ഇതേ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. So he started asking Gehazi, this lady has prepared a room for us, a table for us. See, I can now read my scrolls, I can write anything on the parchment. Even she had prepared a lamp for us. Now ask her, what does she need in favor? അദ്ദേഹം ഗേഹസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ സ്ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അവൾക്ക് തിരിച്ചു വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. Amen. Hallelujah. In the 13th verse he says that, what can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? You see, the connection with the prophet he had direct connection with the king, with the commander of the army. So he was asking that lady, do I need to do any favor for you? എന്നാൽ എലീശ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തു തരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ബന്ധങ്ങളുള്ള രാജാവിനോടോ സേനാധിപതിയോടോ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. But her reply really shocked me. She said, no, I dwell with my own people. That is enough. എന്നാൽ അവരുടെ മറുപടി വളരെ രസകരമായ മറുപടിയായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ മധ്യേ വസിക്കുന്നു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ പിള്ളേർ പറയുന്നത് all is well. എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉടനീളം കാണാൻ പറ്റും. The response of the Shunammite woman was, no, all is well within me. എന്നാൽ ഇവരുടെ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോഴും ശൂന്യക്കാരത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. Still the prophet had a worry in his heart. He asked Gehazi, is there something else that which we should do for her? എന്നാൽ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ ഗേഹസിയോട് ചോദിച്ചു, ഗേഹസി എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? You see, I praise God for such Gehazis. എന്നാൽ അതുപോലുള്ള ഗേഹസികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Gehazi had a spiritual barometer. He oversaid that prophet, I think this lady did not have any other child. I think she needed a son in her life. എന്നാൽ ഗേഹസി അത് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവർക്കൊരു ഇവരല്ലാതെ അവർക്ക് മക്കളൊന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. Her husband is so old. I think the need of this family is a small child for them. എന്നാൽ അവർ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവ് വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ ആവശ്യം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു തലമുറയായിരിക്കും എന്ന് പറയും. The moment came where the prophet and the assistant prophet has to leave that house. Okay, and the prophet said, lady, let me tell you, next year at the same time you will be having a child of your own. എന്നാൽ അവർ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എലീശ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നിനക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. Next year at the same time you will be embracing a son, and let me tell you, this word has bombarded into her heart. എന്നാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് നിനക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു. She said, no, my Lord, oh God, okay, do not lie to your maidservant. That was her immediate response back to the prophet. എന്നാൽ അവളപ്പോൾ പറയുകയാണ്, അതിനെ അവൾ, അല്ല ദൈവപുരുഷനായ എന്റെ യജമാനെ അടിയനോട് പോഷിക്ക് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. And let me tell you, the words of the prophet came to pass. Next year, same time, the miracle took place in her life. Her personal sorrow turned
പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാം. Never stop worshiping the Lord. Never stop respecting God's servants. ഒരിക്കലും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരാധന നിർത്തരുത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദൈവപുരുഷന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നിർത്തരുത്. I know some people get so frustrated when things does not work in their life. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ യഥാക്രമം നടക്കാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വളരെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുമായിരിക്കാം. They've been praying for so long, but Lord, I've been praying, I've been attending churches, I've been attending fellowship, but nothing has taken place in my life. കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു, പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. But you never know unless and until if you have the right spiritual association, God will open doors in your life. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, യഥാർത്ഥമായി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക ബന്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. This Shunammite woman had been tremendously blessed only because of a godly association with the prophet Elisha. എന്നാൽ ഈ ശൂന്യകാരി സ്ത്രീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവപുരുഷനായ എലീശയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ്. I mean, she started offering food, she started enlarging her tent, she had a room for the prophet. Let me tell you, now the Lord has room in her life. Amen. എന്നാൽ എലീശയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി, അവൾ എലീശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭവനത്തിൽ ഒരു മുറി പണിത് കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ദൈവം തന്നെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. I mean, today evening, okay, let me encourage you. Do you have a room for Jesus Christ in your heart? ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു റൂമുണ്ടോ? You can limit Jesus only on Sundays. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും യേശുവിനെ കാണുന്നത്. As we just entertain guests, okay, we give them good food and we say them hello, tata, bye bye. That's it. നമ്മൾ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന പോലെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുത്ത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞു വിടും. I mean, you never allow your guests to remain there. ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികളെ എന്നേക്കും നമ്മൾ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. You know, this Shunammite woman, she prepared a bed, she prepared a table, chair, everything for the prophet. എന്നാൽ ഈ ശൂന്യകാലത്തിൽ ഈ എലീശ പ്രവാചകന് വേണ്ടി മുറി ഒരുക്കി, അവർക്ക് വേണ്ടി കട്ടിലും അതുപോലെ വിളക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. She believed in the anointing which the prophet carried. Hallelujah. അവൻ ഈ പ്രവാചകൻ വഹിച്ചിരുന്ന അഭിഷേകത്തിൽ അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. The prophet, when he rested on that bed, there has been an anointing upon that bed. എന്നാൽ അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, ആ കട്ടിൽ അവൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു. There is an anointing on that table. There is an anointing on the chair. There is an anointing on every area where the prophet had touched his hands. അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, ആ പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച കട്ടിലിന്റെ മേലും വിളക്കിന്റെ മേലും അദ്ദേഹം സ്പർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആ പകർച്ചയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. And finally, in return, when the prophet blessed her, God himself blessed that barrenless lady. എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് ആ പ്രവാചകൻ ആ സ്ത്രീ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകനെ കൂടി ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. I mean, so today, people of God, let me give you this key in your heart. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു താക്കോലിനെ തരട്ടെ. When you have the right spiritual association, God will open doors in your life. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. The same fashion the woman connected with this prophet, be connected with the Lord Yeshua in your life. ഈ നമ്മൾ വായിച്ചതിലൊക്കെ ഈ ശൂന്യകാഴ്ച എലീശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ട് യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. Amen. Now let's move forward. Okay, so she had a son, and this son grew up in front of their eyes. അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിച്ച പോലെ അവർക്കൊരു മകനുണ്ടായി. മകൻ വളരുവാൻ തുടങ്ങി. And one fine morning, this young boy has been accompanying the father in the open fields. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഈ മകൻ തന്റെ അപ്പനുമായി ചേർന്ന് വയലിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. And in the 21st verse, in the 19th verse, we are able to see the son has been crying loud, "My head, my head." So he said to his servant, "Carry him to his mother." 19ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു, അവൻ അപ്പനോട് എന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ ബാല്യക്കാരോട് ഇവനെ എടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. We don't know actually what happened over there. Probably it could be an event of sunstroke that has happened to that child. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. So suddenly this child started screaming, "My head, my head. Daddy, my head is paining like anything." Suddenly this man has to order to his servant, "Go, take him to his mother." ആ മകൻ കരയാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്റെ തല വേദനിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൻ പറഞ്ഞു, ഈ ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു, മകനെ എടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. You know, during their old times, they had received a baby as per the promise of God. Now this child has been affected with a severe migraine kind of headache. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവർക്ക് ഒരു മകനെ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മകന് ഒരു അസുഖം പിടിച്ചു. Suddenly the son was taken to the lap of his mother. You know what happened? The mother started caring for his son until noon, and at the noon time, this boy passed away. എന്നാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ഇവിടെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നതായിട്ട് ഉച്ചവരെ അവളുടെ മടിയിരുന്ന ശേഷം അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. 20th verse, we are able to read over that when he had been taken him
and brought him to his mother. He sat on her knees till noon and then died. ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അവൻ അവനെ എടുത്ത് അവന്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു. അവൻ ഉച്ചവരെ അവരുടെ മടിയിലിന് ശേഷം മരിച്ചുപോയി. You know, the manner how this lady responded is really astounding. എന്നാൽ ഇതിനോട് ആ സ്ത്രീ പ്രതികരിച്ചത് വളരെ വളരെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. In the 21st verse we are able to read over that she went up and laid the child on the bed of the man of God, shut the door upon him and went out. Nothing else. She did not make any noise over there. She took the baby, took up to the prophet's room and laid him over the bed of the prophet. കുഞ്ഞ് മരിച്ചപ്പോൾ അവൾ ബഹളം വെച്ചില്ല, കരഞ്ഞില്ല. അവൾ നേരെ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അഭിഷക്തനായ എലീശ കിടന്ന മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ കട്ടിലിന്മേൽ കിടത്തി വാതിലടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. You know, she had to carry that baby the whole way to the upstairs, and she had to open the door of that prophet's room and she laid that baby on the prophet's bed over there. അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അവന്റെ ആ പ്രവാചകൻ കിടന്ന കട്ടിലിൽ കിടത്തി കഥകടച്ചു. This Shunammite woman has been a woman with great wisdom. എന്നാൽ ഈ ശൂന്യക്കാരി വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. You know, she did not yell over there, she did not make any long cry away, she did not make any noise, and she asked her husband, please send a young servant. I need a donkey. Now at this time I have to meet our prophet once again. എന്നാൽ അവൾ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെയ്ത്. അവർ വളരെ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു. അവൾ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേഗം ഒരു കഴുതയെ തയ്യാറാക്കി തരും, എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Even the husband was also okay. He was also astonished to hear. Okay, what happened? Is that a Sabbath day or is that a new moon day? Is that any religious festival? Why do you want to meet the prophet? അത് കേട്ട് ഭർത്താവിനും വളരെ അതിശയം തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശബത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അമാവാസ്യയാണോ, എന്തിനാണ് നീ ഇപ്പോൾ പ്രവാചകനെ കാണാൻ പോകുന്നത്? You know, some husbands are like that. ചില ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ്. They ask their wives, okay, what happened? Is there any religious festival which is going to take place? ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താണ് ഇന്ന് വല്ല പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Some Christians also find themselves, okay, worshiping the Lord only on Good Friday, only on Easter, or only on during Christmas time. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ മതി. In the Torah, God said to Israel that every man of Israel should come before the Lord 3 times in a year. ടോറയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളിലെയും പുരുഷന്മാർ ഒരു വർഷം 3 പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും. Like the feast of the Passover, feast of the Sukkot, Hanukkah and all, they will have to come in front of the Lord at least for 3 times in a year. Every man among the Israelites should come and present themselves. ഇസ്രായേൽ മക്കളിലുള്ള പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും കുറഞ്ഞത് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരണം. That is why some namesake Christians, they come only to church only on Good Friday, Easter and Christmas. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയും അതുപോലെ ഈസ്റ്ററിനും പിന്നെ ക്രിസ്മസിനും 3 പ്രാവശ്യം പള്ളിയിൽ വരും. കുറച്ച് വിദ്വാൻമാർ അങ്ങനെയല്ല, they come and they attend the church only 3 times. You know when മാമോദിസ, കല്യാണം, ശവമടക്കം. Only at the time of baptism, then during the wedding times and finally at the funeral time. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ 3 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സഭയിൽ വരാറുള്ളൂ. I mean, you know, she did not create a panicking stage for her husband over there. എന്നാൽ അവിടെ എവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ച് ഒന്നും ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. Our sisters, you have to take a leave from this woman. നമ്മൾ സഹോദരിമാർ ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. You know, already this man is a very old, in his old stage. Okay, that he is on the final stages of his life, and she did not want to create additional tension for us. അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു വൃദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. So with great wisdom, this lady has been advancing to the prophet. I want to see her. എന്നാൽ അവൾ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കി അവൾ ഈ പ്രവാചകനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. So she asked her servant, okay, just speed up things. I want to see the prophet as the days goes on. അവൾ പറഞ്ഞു, വേലക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, വേഗത്തിൽ ഈ കഴുതയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. So the Bible speaks over there that she was approaching the Mount Carmel. എന്നാൽ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അവൾ ചെന്ന് കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കൽ എത്തി എന്ന് പറയും. And prophet Elisha, okay, he happened to see this lady approaching him, and suddenly he asked his servant Gehazi, go and ask her, is your husband well? Is your child well? Is everything well with you? ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എലീശ ഗേഹസിയോട് പറഞ്ഞു, ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ചെന്ന് ചോദിക്കുക, ഇവിടെ ഭർത്താവിന് സുഖമാണോ, മകന് സുഖമാണോ, എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. And in the 26th verse, she replied to Gehazi, yes, Gehazi, it is well with me. Amen.
എന്നാൽ 26ാമത്തെ വാക്യത്തിലും അവൾ പറയുന്നു സുഖം തന്നെ എന്ന് അവൾ മറുപടി കൊടുത്തു. You see, she did not open her heart to the associate Gehazi over there. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഗേഹസിയുടെ അവിടെ ഹൃദയം തുറക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവൾ തയ്യാറായി. Never think that the world will able to understand your soul. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. Some people think that their worldly relatives, their Facebook friends or their WhatsApp friends can understand their heart. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലും ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പക്ഷേ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. You know, I don't understand how Facebook handles the sorrowful messages. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വളരെ ദുഃഖപരമായ മെസ്സേജുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു. For example, one brother posted a message, "My Ammachi passed away." ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചു പോയി. Under that post you will see 50 likes. Whether that likes is for the Ammachi who passed away or whether sharing his sorrow with that family. അവരെ 50 പേരെങ്കിലും അതിനെ വളരെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെന്തിനാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, 50 പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോൾ അമ്മച്ചി മരിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലാതെ സഹോദരൻ ദുഃഖത്തിലായത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. So when Gehazi asked, "What has been sorrowing you?" she said, "Nothing, Gehazi. Everything is well within me." എന്നാൽ ഗേഹസി വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം സുഖമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. You know, but the moment when she approached the prophet, the Bible speaks that she fell prostrate in front of the prophet. She held the prophet's feet and she started crying in front of him. എന്നാൽ അവൾ പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ കാൽ പിടിച്ച് ഗേഹസി അവളെ മാറ്റി നിന്നാണ് ദൈവപുരുഷൻ അവളെ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. And suddenly she opened the situation of her life and the prophet just understood that her son is not well within her. എന്നാൽ അന്നേരം തന്നെ പ്രവാചകന് മനസ്സിലായി, ഇവിടെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി പ്രവാചകൻ. Suddenly the prophet Elisha spoke unto Gehazi, "Gehazi, you go in front of me, okay, take my staff and keep the staff upon that child, let that child come back to life." അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഗേഹസി നീ പോവുക, നീ അരകെട്ടി എന്റെ വടി കയ്യിലെടുത്ത് പോവുക, എന്നിട്ട് എന്റെ വടി കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. But this woman insisted, "Prophet, no, I do understand Gehazi is there to help me, but you also need to come alone with me." എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല പ്രവാചകനെ, അങ്ങ് തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. And you know, a very instruction that has been said by the prophet over here to Gehazi, "Gehazi, when you go forward, never speak to any man, never greet any man, unless and until you find that child's body, you have to keep the staff upon him, never ever talk with any person on your way." എന്നാൽ ഈ എലീശ പ്രവാചകൻ ഗേഹസി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് നീ ആരെ വണങ്ങരുത്, ആരെങ്കിലും എതിരെ വന്നാലും നിന്നെ വണങ്ങിയാൽ നീ തിരിച്ചു വണങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു. You know, people of God, when God gives a message, never share it with the world. എന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വചനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റാരുമായിട്ട് നീ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകരുത്. When God gives you a vision, when God gives you a word, it is only between you and God, not to be shared with others. ദൈവം നിനക്ക് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്ത തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വചനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുമായിട്ട് നീ പങ്കുവെക്കാൻ പോകും. Probably some people, okay, they just met Gehazi who has been the associate of Elisha, so they were speaking unto Gehazi, "Gehazi, where are you going? Are you in a hurry? Why?" But let me tell you, Gehazi, on a silent mode, he has been sent with a vision and he accomplished his vision. എന്നാൽ ഈ ഗേഹസി പോയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ വഴിയിൽ കണ്ടു കാണാം. എന്നാൽ അന്നേരം ഗേഹസി പോകുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ അനുസരിച്ചു. You know, Gehazi kept that staff on that baby's body, but let me tell you, nothing happened. എന്നാൽ ഗേഹസി ചെന്ന് ഈ വടിയെടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് വെച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. You know, there could be some instances in our life that regular prayer will do nothing, no impact in our life. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു റിസൾട്ടും കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്ന് വരാം. In that moment you have to shift your gear. Probably that is the time where you have to spend in fasting. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ സമയമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ജാഗരിക്കേണ്ടുന്ന സമയം വരുന്നത്. There have been an instance where the disciples of Jesus, they started to cast out demon, but nothing happened. എന്നാൽ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, യേശു ശിഷ്യന്മാർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. That's why Jesus said unto them, "You have to be in prayer and in fasting, because these things will be only subjected in prayer and in fasting." അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഇത് പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി മാറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Once Jesus healed a blind man, ഒരിക്കൽ ദൈവം ഒരു അന്ധനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ, you know, he started seeing people walking as only as trees. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനുഷ്യരൊക്കെ മരങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നത്.
When again Jesus had to encourage him, go and wash your eyes. Then only he received his complete healing at that point of time. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു നീ പോയി നിന്റെ കണ്ണുകൾ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച അവന് ലഭിച്ചത്. You know, so I just want to encourage you. There could be some instances where the staff of the prophet will not bring any miracle in your life. You have to press on. You have to press on in prayer. You have to press on in fasting. You have to seek the face of the Lord. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന്റെ വഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉത്തരം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. I mean, so Gehazi returned and he came on the midway. He greeted his prophet. He said, "Prophet, nothing happened. You please come to the home." എന്നാൽ ഗേഹസി മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എലീശയോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Now Elisha, okay, he just hurried into the home. He allowed that Shunammite woman and the Gehazi to be outside that house. He entered into that child's room over there. എന്നാൽ എലീശ ധൃതിയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഭവനത്തിൽ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടു. ബാലന്റെ റൂമിലേക്ക് എലീശ വന്ന് കയറി. Amen. Hallelujah. So in the 34th verse, we are able to see that Elisha, he went up and lay on the child. He put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. And he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. Hallelujah. ഞാൻ 34ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പിന്നെ അവൻ കയറി ബാലന്റെ മേൽ കിടന്നു, തന്റെ വായ ബാലന്റെ വായിന്മേലും തന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ കണ്ണിന്മേലും തന്റെ ഉള്ളം കൈകൾ അവന്റെ ഉള്ളം കൈകളിലും വെച്ചു. അവന്റെ മേൽ കവർന്നു കിടന്നപ്പോൾ ബാലന്റെ ദേഹത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു. Let me tell you, this is what we call the impartation of the Spirit. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഇമ്പാർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. I mean, the prophet had to allow his mouth to touch the mouth of that son. ഈ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ ആ ബാലന്റെ വായോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. So he laid down upon that baby, okay, his eyes upon the eyes of that child, his hands upon the hands of the baby, and the whole body started getting warm. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ആ ബാലന്റെ കണ്ണിന്മേലും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളം കൈകൾ ബാലന്റെ ഉള്ളം കൈന്മേലും വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വചനം പറയുന്നു ബാലന്റെ ദേഹത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു. In Genesis chapter 1, before God proclaimed any word, the Spirit of the Lord, what? The Spirit of the Lord flickered upon the water. It started moving upon the waters. നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിക്കും. Then only the word came from God. He said, "Let there be light." Hallelujah. എന്നാൽ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വന്നത് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ. So before any other miracle to take place in your life, you have to stay close in the presence of God. എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധം നിനക്ക് വേണം. Suddenly you find the mouth of God being attached to your mouth. You happen to started seeing as way in the same fashion how God sees the world. Your hands will become God's hand, and finally the dead body will be transformed into a state where warmth will be transferred unto that cold pool. എന്നാൽ അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ പോലെ തന്നെ നിന്റെ കണ്ണുകളാവണം. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നിന്റെ കരങ്ങളും ആകുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിന്റെ മരിച്ച ജീവിതത്തിന് ഒരു ചൂട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. I mean, one more round, the prophet had a walk around that room and he started laying down upon that child. Now let me tell you, the miracle took place. That son started sneezing 7 times and he came back to life. Amen. പിന്നെ ഒരിക്കലൂടെ അവൻ ഇറങ്ങി മുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് പിന്നേക്കായി അവന്റെ മേൽ കവർന്നു കിടന്നു. അപ്പോൾ ബാലൻ 7 പ്രാവശ്യം തുന്നി കണ്ണ് തുറന്നു. Hallelujah. Let me tell you, people of God, the 7th time, why did the son sneeze over there? It represents the 7 spirits of Yeshua. Hallelujah. The 7 spirits of Yeshua came back to that dead son. I mean, in the same fashion the prophet Elijah raised the child, in the same way the prophet Elisha raised his son from the dead. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു 7 പ്രാവശ്യം തുന്നി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. 7 എന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ 7 ആത്മാക്കൾ, യേശുവാനമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 7 ആത്മാക്കളെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. I mean, hallelujah, people of God, your sorrow will be turned into joy. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ദൈവം സന്തോഷമാക്കി മാറ്റും. Never think in 2019 you have received your promise, that those promises will be laid back in 2019. No. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വിചാരിക്കരുത് 2019 കിട്ടി നടക്കാൻ പോയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ 2019 അവസാനിച്ചത്. In 2020 you will be facing much more giants in your life, but let me tell you, the same promise is able to sustain you even in 2020. ഒരുപക്ഷേ 2020 നിങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ അതേ ദൈവം തന്നെ അതേ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. Only the son which the Shunammite woman had to
received and conceived, amen, the prophet was able to raise that son even from the dead. Hallelujah. And he presented in front of that lady. That was the resurrection power of Christ Jesus. സുനേകാരത്തിക്ക് തന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ കൂടി അതേ പ്രവാചകൻ അതേ ശക്തിയാൽ ആ മകനെ ഉയർപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി. That is why Jesus Christ said unto his disciples that your sorrow is turning into joy because I am going to raise from the dead. Hallelujah. You are going to see me back again in life and life in abundance. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് മാറാൻ പോകുകയാണ്, കാരണം ഞാൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്, ജീവനും സമൃദ്ധിയായ ജീവനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്. So now let me quickly conclude all this. ഞാനിപ്പോൾ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. In 2 Kings chapter 8 we are able to see Gehazi having a word with the king of that place. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഗേഹസായി അവിടുത്തെ രാജാവുമായിട്ട് So the സംസാരിക്കുന്നത്. king of the Samaria has been asking Gehazi, okay, can you just tell me some miracles that will take place through the hands of Elisha? എലീശയുടെ കയ്യിലൂടെ നടന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടി ഈ രാജാവ് പറയുമ്പോൾ, You know, so Gehazi was just unfolding the stories. He was saying how the Lord used Elisha to raise up the son of the Shunammite woman. എന്നാൽ അവിടെ ഗേഹസി പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എലീശയെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ശൂന്യകാലത്തിലെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചത്. At that particular time, let me tell you that Shunammite woman herself, she came to meet the king because the whole country was facing a situation of famine. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ശൂന്യകാലത്തിൽ രാജാവിനെ കാണാൻ വന്ന കാര്യം ആ ദേശം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ക്ഷാമത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. So she sought the help of the king in order to help her land. എന്നാൽ അവരുടെ ദേശത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജാവിന്റെ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നതാണ്. So suddenly the Gehazi shouted, "Oh, this is the woman upon whom the prophet had raised her son back to life." അപ്പോൾ ഗേഹസി ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലാണ് എലീശ തന്റെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ച് അത്ഭുതം ചെയ്തത്. You know, not many have really noted this scripture from the Bible. അധികമാരും ഈ അധ്യായം വചനത്തിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. You know, suddenly the king was also astonished to see the miracle in front of his eyes. എന്നാൽ ഈ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ഈ അത്ഭുതം തന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയ പരിഭ്രമിച്ചു. By that point of time, the husband of this Shunammite woman, nothing has been spoken in this chapter. എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശൂന്യകാലത്തിലെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Probably that man had passed away. ഒരു പക്ഷേ ഈ വൃദ്ധനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചു പോയി. King himself had came in front of that woman and he started asking her what the prophet has done in your life. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രാജാവ് തന്നെ ഈ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. And you know what happened? Everything had been restored in the life of that Shunammite woman. The king himself had heard the living testimony, the living words whom the Lord has empowered upon this woman. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ രാജാവ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കാനിടയായി. Amen. Let me tell you, CDC members, 2019, your testimony is going to carry forward throughout to 2020. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രിയ സഭയെ 2019 സാക്ഷ്യം 2020 തുടരണം. When we said arise and shine, even the kings and nations will come and witness the light. In that same fashion, the shining light through the Shunammite woman, even the kings were attracted to hear her living testimony. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും രാജ്യങ്ങളും ആ പ്രകാശത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി സൂര്യകാറ്റിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രാജാവ് പോലും വന്ന് സാക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം. Everything happened only because of the spiritual association with the prophet in her life. എല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഈ സൂര്യകാറ്റിലെ സ്ത്രീക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു ബന്ധം ഈ പ്രവാചകനുമായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. Hallelujah. In the same fashion, let me tell you, if you have a living relationship with Jesus Christ, let me tell you, your life will never be the same again. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവമായ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ പോലെ ആവത്തില്ല. That Shunammite woman had a personal sorrow where she had no son in her life. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ഒരു മകനില്ലെന്നുള്ളത്. Now that sorrow had turned into joy. A child has come into her life. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ദുഃഖം ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടു. Next time, the family had a sorrowful stage where the son had died in front of their eyes. എന്നാൽ അടുത്തത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായി, ആ മകൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. But through the power of the resurrection, God used His prophet where the son had raised from the dead. First time in that time. എന്നാൽ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ ആ മകൻ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Every family sorrows have been turned into joy. എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ ദുഃഖവും ഇതാ സന്തോഷമായിട്ട് മാറി. Now at this point of time where the famine had struck throughout the land of Israel, എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ ഒരു ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ,
family for his cause. എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവം വീണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വീണ്ടും കരുതിയിരുന്നു. Even now at this point the king himself had come down and started having a face-to-face conversation with this woman. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് രാജാവ് തന്നെ താഴേക്ക് വന്ന് ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവരുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. Amen, hallelujah. God will raise up kings and will ask you, Rohan or Bobby, Teddy or Asha, okay, what the Lord has done in your life. Tell me, I want to hear your living testimony. ദൈവം രാജാക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് സഭയിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളോടും ചോദിക്കും, എന്താണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് പറയുക. You know, even at that point of famine, the king ordered that every land, everything should be restored in her life. God bless the history of Shunammite woman. എന്നാൽ ആ ക്ഷാമകാലത്ത് പോലും അവരുടെ സാക്ഷ്യ നിമിത്തം കർത്താവ് അവരെ രാജാവിനോട് അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം രാജാവ് മനസ്സായി. So hallelujah. So people of God, today let me encourage you that every sickness, every sorrow, every state of despair, the Lord wants to change your history. എന്നാൽ ഇന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസവും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇന്ന് കർത്താവ് മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Amen. So shall we close our eyes? Shall we stand in the presence of God? കണ്ണുകളടച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാം. Oh, let us praise God for this wonderful year that the Lord has blessed us. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Thank you, Lord, for the year 2020 that you have gifted us into our life, Lord. കർത്താവേ, അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 2020-നായിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, thank you for this very first Sunday that you have gifted us, Lord. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. I mean, in 2019 we had our own personal struggles. കർത്താവേ, 2020 ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. In 2019 we have received our own personal promises, Lord. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. I know some people were blessed, some people were struggling in 2019. 2019 ചിലരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു, ചിലരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. I mean, hallelujah, people of God, never leave the presence of God. ഒരിക്കലും പ്രിയ ദൈവജനമേ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. Like the Shunammite women who had that right spiritual associated, be connected to the Lord. ശൂന്യകാലത്തേക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഈ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുക. She was seeking the face of God in her throughout in her life. അവൾ ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും യഥാർത്ഥമായ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Oh God, now I want to build a room for you. Amen. ദൈവമേ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൂം, ഒരു മുറി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Never limit the presence of Jesus in your life. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വിട്ടുകളയരുത്. Never allow Jesus to be only a guest in your life. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ്